when we come to the waves, first of all, what is meant by wave? We have to come to know what you know about the wave. If anybody knows, you can say it. Transmission of energy, sir. Okay, like which kind of energy? Means heat energy or else kinetic energy or potential energy? Which kind of energy? Both kinetic and potentials. Okay, transmission of some kind of energy produced by a disturbance. Okay, so the energy like some kind of mechanical energy and antanik లేదు కానీ who said that actually mechanical? Mr. Ramaditya may not be the sound even. అంటే here the problem is light is also a wave, nana. So Ritvik, because light energy is also a wave na? Hmm? And light waves are not mechanical waves na, Ramaditya. So we can't say it is the mechanical energy. Okay, we can't say it is the sound. Some kind of energy. Okay, not like some potential energy or kinetic energy or heat energy or light energy or sound energy or some other energy. Okay, it is a form of energy, any form. Okay, the energy produced by a body. Okay, suppose if you want to send the energy produced by the accelerated electron produces what? Electromagnetic wave. Okay, their electric and magnetic energy is transformed. Okay, who produced? There the body is accelerated electron. Like in the same way, any vibrating body, okay, like the skin of drum, okay, or the prongs of tuning fork, or the wire of piano or violin, okay, they form some kind of energy. Okay, if that energy is audible to human ears, okay, within the frequency range of all of you know, audible range is 20 hertz to 20,000 hertz. Okay, in that range, suppose if they produce some frequencies of sound, okay, so frequencies, that kind of energy produced by those vibrating, mechanically vibrating, that's why the energy produced is the mechanical energy, that kind of energy which causes a sensation of not vision, hearing. That kind of energy is called as sound energy. So here different forms, any kind of energy produced by there, who is producing? The body is like vibrating body, any vibrating body. Okay. In the same way, vibrating atoms release the electromagnetic waves like anyone body, some body. Okay, first it produces the energy. That energy, okay, is transmitting in a medium. Even vacuum is also considered as medium here for us. Medium or vacuum. Okay. Then the disturbance. I think this is wrong, spelling. Correct? Correct, sir. Correct, na? Ayya. You are You are, the sir. You are, sir. Disturbance kada? Yes, yes, yes. Disturbance.
disturbance produced, then the disturbance produced in the medium, okay, మీన్స్ సింపుల్. ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే వాడు చెప్పిన టైప్లో రాస్తే బెటర్ ఏమో. దెన్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, దిస్ ఇస్ బెటర్ టు అండర్స్టాండ్. దెన్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ in the medium is said to be a wave. That propagation in the medium, even in vacuum also, okay, that propagation is called a wave. Okay, in that wave, suppose if you consider some portion, a part, okay, a part of wave is called as a pulse. This is called as pulse. ఒక పార్ట్ని పల్స్ అంటాం నాన్న. ఓకే, అసలు ఈ వేవ్ ఏంటి సార్, ఈ పల్స్ ఏంటి సార్, అసలు నాకేం అర్థమై సావలేదు సార్. హూ ఈస్ దిస్ వేవ్, అసలు ఏంటి వేవ్ ఏంటి, అండ్ హూ ఈస్ దిస్ పార్ట్ ఆఫ్ దట్ వేవ్. వేవ్ అర్థమైతే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ పల్స్. వై? బికాజ్ ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఏ వేవ్. ఓకే అన్నప్పుడు వాట్ హీ సేస్, when some kind of energy you produce, మాకు అర్థమయ్యే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్. ఓకే, సపోజ్ హియర్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ ఈజీలీ, what I say, you take a rope, Nana, here, this is suppose a rope that is tied to a wall at the other end. Suppose this is the wall, what I am taking. Oh, one end is fixed, sir? Yes. Now you create some disturbance in the medium. అంటే ఏం చేయాలి సార్ నేను? హోల్డ్ దిస్ అదర్ ఎండ్ అండ్ యూ ట్రై టు వైబ్రేట్ అప్ అండ్ డౌన్. ఓహో, అంటే నేను దానికి కొంత ఎనర్జీ ఇవ్వాలనా సార్? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు గివ్ సమ్ ఎనర్జీ. ఎవరిస్తున్నారు సార్? ద హ్యాండ్ విత్ విచ్ యూ హోల్డ్. ఓకే, ఓహో, హ్యాండ్ ఆఫ్ some person is considered as a body, yes sir? Yes, that one is giving some kind of energy here. That energy, how you are shaking this string up and down, sir? Okay, so you are creating some energy here, sir. That is which kind of energy, sir? Simple, later you can understand. Okay, so here that kind of energy while propagating through the string. Oh, ante medium, sir? Yes, is transmitting in a medium. అంటే వాక్యూమ్ కాదా సార్? నీ బొందరా, ఇక్కడ స్ట్రింగ్ ఉంటే వాక్యూమ్ అని అడుగుతావేమరా, వేస్ట్ ఫెలో. ఇన్ ఏ మీడియం. ఓకే సార్, హియర్ ఇన్ ఏ మీడియం. దెన్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఏది సార్? చూస్తే కదా తెలిసేది. ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, వైబ్రేట్ చేస్తే ఎలా వెళ్తుంది సార్? యూ అబ్జర్వ్ ప్రాక్టికల్లీ దట్ స్ట్రింగ్ appears like this when energy is propagating through the string. ఎప్పుడో నేను కూడా చూసినట్టు గుర్తు సార్ దీన్ని. ఎస్, ద స్ట్రింగ్ ఓన్లీ ట్రైస్ టు వైబ్రేట్ అప్ అండ్ డౌన్ లైక్ దిస్. అయితే ఏంది సార్? వైల్ ప్రాపగేటింగ్, how the string is appeared. Okay, then the locus of all the points which are vibrating in the medium take, that gives a shape. That shape is called as wave. Oh, intena sir? Yes, that is called as a wave. Now you understood the wave, Nana, what is meant by wave? Or do you have any doubt regarding the wave? Understood. ఏమైనా డౌట్ ఉంటే అడ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ నౌ.
Right, Rishikesh, here. Okay. Then in this, okay, Nana, Ramaditya. Then here in the wave, suppose here this is appear like ఏదో some sine wave లాగా ఉంది సార్ in mathematics. అందులో డౌట్ ఎందుకు, దట్ ఈస్ ఎ సైన్ వేవ్ ఓన్లీ. ఓకే, అంటే కెన్ ఐ రిప్రజెంట్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ పాయింట్స్ విచ్ ఆర్ వైబ్రేటింగ్ ఇన్ ద మీడియం యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ సైన్ సార్? షూర్, యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్, బట్ ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్ లేటర్. ఫస్ట్ యూ సీ ఏం చూడాలి సార్? అ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ వేవ్. ఓకే, ఎంతవరకు చూడమంటారు సార్? దట్ ఈస్ యువర్ విష్. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సీ దిస్ పార్ట్, ఓకే, ఈ పార్ట్ వరకు చూడమంటారా సార్? ఎస్, దిస్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ వేవ్ నా. దట్ పార్ట్ ఆఫ్ వేవ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ పల్స్. ఏం సార్, నేను ఇక్కడి నుంచి ఇంతవరకు చూడకూడదా? ఎవరు చూడకూడదు అన్నారు? ఎనీ పార్ట్ ఆఫ్ ద వేవ్ నేను అన్నాను. ఓకే, రైట్ సార్. So this part of wave is called as a pulse. Okay, now understood what is meant by pulse, Nana? Any part of Yes. the wave. Okay, right. This is called as pulse. Sir, here theoretically we understood what is meant by a wave, what is meant by a pulse. Okay, and the propagation of energy through a medium, how it propagates. Suppose if you represent the locus of all points vibrating particles in the medium, that is called as a wave. Okay, ante కదా sir? Yes. Sir, మరి suppose if I consider the light wave, అయితే ఏంట్రా, light wave can propagate through even through vacuum also కదా sir? Yes, even it can propagate through the vacuum. But in the vacuum there are no medium particles, sir? Yes. Then here the propagation without the vibration of medium particles, it occurs, sir? Yes. But that time, how you represent the waves, sir? Yes, good question. Okay. In this case, you can see the locus of all points and you can take that locus as a wave, like a sine wave. మరి స్టూడెంట్ అడిగింది గుడ్ క్వశ్చన్. ఇన్ ద వాక్యూమ్ హియర్ హౌ యూ రిప్రజెంట్ ద వేవ్ అన్నప్పుడు the light waves and the sound waves, మీరు చెప్పిన రెండు ఎగ్జాంపుల్స్ if you take into consideration, light waves are called as electromagnetic waves నాన్న. అంటే ఓహో, waves you are segregating into two parts అసా? Yes. Okay, waves are of two types. Okay, what are the two types, sir? One, here we say which require, అంటే ఎవరు సార్? ద వేవ్. వేవ్ అంటే ఏంటి సార్? మళ్ళీ అడుగుతావేం రా? ఇట్ ఈస్ ఏ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా. ఓహోహో, ఎస్ ఎస్, ఫర్ ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ. ద ఎనర్జీ రిక్వైర్స్, విచ్ రిక్వైర్స్ a material medium. Okay, sir. Material medium. అంటే you are saying that either solid or liquid or gas, sir? Yes, solid or liquid or gas or vacuum. దెబ్బలు పడతాయి. వాక్యూమ్ ఈజ్ ఏ మీడియం అవరా? మీరే చెప్పారు కదా సార్, నీ బొంద మెటీరియల్ మీడియం, నాన్ మెటీరియల్ మీడియం. ఓహో, మెటీరియల్ మీడియం యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్ సార్. ఓకే, సో సాలిడ్, లిక్విడ్ అండ్ గ్యాస్ విచ్ రిక్వైర్స్ అ మెటీరియల్ మీడియం, ఓకే, ఫర్ ద ప్రాపగేషన్. Then that kind of wave is mechanical wave. Oh, అంటే what you are saying, like the vibrations of atoms in the solid, vibrations of molecules in liquids and gases. Okay, and here the sound waves produced in all the three media
all they come under mechanical waves, sir? Yes, that's what I'm saying. Okay, right. Better you write them as examples, sir. Yes. Which kind of waves are mechanical waves? The best example is sound waves. Here, the waves produced by the vibration of atoms. Okay, right, good. Atoms or molecules of a material medium. Oh, right, okay. These type of waves are called as sound waves or the other kind of waves, mechanical waves. Right. What is the other type, sir? Other type, you come here, which the waves do not require a material medium, sorry, material medium, that is even propagates through vacuum. Okay. The wave is called as, okay, ఇక్కడ దెన్ ఎందుకు గ్రామటికల్ గా ఎర్రర్ కనపడుతుంది. Okay, we are removing then there. The wave is called electromagnetic wave. Okay, yes. ఏది సార్ ఒక ఎగ్జాంపుల్? ఒకటేం కర్మ రెండిద్దాం. ఎగ్జాంపుల్ లైట్ వేవ్స్ విచ్ డు నాట్ రిక్వైర్. మరి మీడియం ఉంటే సార్, మీడియంలో బై యాక్సలరేటింగ్ ద పార్టికల్స్ దే ట్రావెల్. ఓకే, రైట్, ఓకే సార్. లైట్ వేవ్స్. నెంబర్ 2 సార్, heat waves. Okay, these kind of waves, heat waves, which are electromagnetic waves. Heat waves, light waves, also electromagnetic waves. అంటే లైక్ రేడియేషన్. బెటర్, మీకు ఇంకా బాగా అర్థం కావాలంటే రేడియేషన్. ఓకే, రేడియేషన్ అంటే ప్రాసెస్ అవుతుందని రాయలేదు, అంతే, ఇంకేం లేదు. ఓకే, బెటర్ ఐ రైట్ హీట్ వేవ్స్ ఓన్లీ. Okay, these are few examples related to mechanical waves and electromagnetic waves. మరి అవుట్ ఆఫ్ దీస్ టూ వేవ్స్ విచ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఇన్ దిస్ చాప్టర్, సార్? ఈ చాప్టర్ లో మాకు ఏం చదువుతారు మీరు? ఇన్ దిస్ చాప్టర్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఓన్లీ అబౌట్ ద మెకానికల్ వేవ్స్. మరి హూ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్, సార్? ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్ యూ హ్యావ్ ఎ సెపరేట్ చాప్టర్ నా. ఓకే, ద అదర్ మాస్టర్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ the electromagnetic waves. అయితే మీరు టచ్ చేయరా సార్? ఎస్, ఐ వోంట్ టచ్ ద ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ వేవ్స్. ఓకే, అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఓన్లీ అబౌట్ ద మెకానికల్ వేవ్స్. అంటే యు రిక్వైర్ పక్కా మెటీరియల్ మీడియం ఫర్ ద ప్రాపగేషన్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ, బాగా క్యాచ్ చేసావు నాన్న. అంటే యు ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ హౌ ద వేవ్ ప్రాపగేట్స్ త్రూ సాలిడ్స్, త్రూ లిక్విడ్స్ అండ్ త్రూ గ్యాసెస్. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ నాన్న, ఎగ్జాక్ట్లీ, దట్ ఓన్లీ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సీ. ఓకే, రైట్, ఇక స్టార్ట్ చేయండి సార్. Okay, coming to here about the mechanical waves. Wave optics lo their polarization is related to electromagnetic waves, Sachin Reddy, and here electromagnetic waves a separate chapter there after AC, alternating currents. Okay, those two parts Ramireddy sir will discuss. Okay, right, then come to here my part, that is mechanical waves. For this mechanical wave, already we discussed here, it requires a material medium. Okay, for that material, sorry, in a material medium,
Okay, how the medium particles are vibrating when the energy produced by some body by disturbance, okay, how the energy is transmitting in a medium. Okay, ఆ ఎనర్జీ ఏముంది సార్ ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోతుంది. ఎస్, టేకింగ్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ఎ మీడియం నా. ఎస్, మరి ఇన్ ద మీడియం పార్టికల్స్ ఆర్ దేర్ నా. ఎస్, those particles when the energy is propagating they try to vibrate about their mean position. అలా వైబ్రేట్ అవ్వాలంటే దే హ్యావ్ టు కమ్ బ్యాక్ టు దేర్ ఒరిజినల్ పొజిషన్ వైల్ వైబ్రేటింగ్ నా. ఎస్, వాట్ ఈస్ ద డౌట్ ఇన్ దట్? అంటే they are able to come back means those should be elastic, sir. Yes, so we consider the medium as elastic medium. Okay, right. In the elastic medium, sir, this elastic property will be less in gases, sir. Yes, మరి there how you consider, sir? Okay, you can understand. In the elastic medium, when the energy is propagating, is propagating, uh, the medium particles vibrate about their mean position. ఓహో, వైబ్రేషన్ మీన్స్ నథింగ్ బట్ ఆసిలేషన్సే కదా సార్. ఎస్, అంటే ఇప్పుడు ఆసిలేషన్స్ అంతా గుర్తు చేసుకోవాలా సార్? ఎస్, యూ హ్యావ్ టు రికలెక్ట్. అబ్బా, ఏం పెట్టారు సార్ ఫిట్టింగ్. ఎస్, when the medium particles are vibrating here, okay, the particles are vibrating about their mean position means medium particles are not moving from one position to another position from one position to another position in a medium. Sorry, medium. Okay, okay. In a medium. Okay. They vibrate means ఇది కొద్దిగా జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీడియం పార్టికల్ ఈజ్ దేర్. ఒకటేంటి, దేర్ ఆర్ మెనీ మీడియం పార్టికల్స్ హియర్. ఓకే, ఎనర్జీ హియర్ గివెన్ టు దట్ బై వైబ్రేటింగ్. Problem is these medium particles either vibrate like this, of course in another type of vibration that I will explain later. Suppose vibrating like this, okay, the particle is not moving from here to there. In the example given here, the string nana, okay, medium particle is vibrating there only, but energy is moving from here to there. Okay, so energy is moving from one position to another position, but the medium particle is vibrating there only. Here the medium particles, existing medium particles like this. Here the existing medium particles vibrate like this. Here the existing medium particles vibrate like this. They vibrate about their mean position, but this medium particle won't come to here. Okay, and that medium particle won't to come to here, that medium particle won't come to here, and that is not moving from one position to another position in the medium. They just vibrate about their mean position. ఓహో, అంటే పోస్ట్ మ్యాన్ డ్యూటీ చేయట్లేదా సార్ ఇది? ఎస్, పోస్ట్ మ్యాన్ ఏం చేస్తాడు, లెటర్ పోస్ట్ ఆఫీస్ లో తీసుకొని మన ఇంటికి వాడే తీసుకొచ్చి డెలివరీ చేస్తాడు. లెటర్ ఎవరు సార్ ఇక్కడ? ఎనర్జీ ఇస్ ద లెటర్. That energy, postman comes from post office to the home and he delivers the energy.
అంటే ద లెటర్. అప్పుడు పోస్ట్ మ్యాన్ ఇక్కడ నుండి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు, కానీ ఇది మీడియం పార్టికల్ ఈజ్ నాట్ మూవింగ్ లైక్ ద పోస్ట్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్, ఇట్ ఈస్ వైబ్రేటింగ్ దేర్ ఓన్లీ. మరి అప్పుడు లెటర్ ఎట్లా ఇంటికి వస్తుంది సార్? జస్ట్ లైక్ హియర్ స్టాండింగ్ మెనీ పర్సన్స్ దేర్, and from one person to another person the energy is given, and that energy is given to the another person, and here that energy is given to the another person, means one by one they are sharing the energy here, transmitting the, better I said, transmitting the energy, and finally this person, postman, is here only. Finally the letter reaches to your home here. Okay, so the medium particles are not moving from one place to another place. Okay, that point I wrote here, from not moving from one position to another position in the medium. Okay, అర్థమవుతుందా నాన్న థియరీ? ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్? అండర్స్టాండింగ్ సార్. Okay, very good. Then here, if you want to discuss first about the particles, particles are said to be in vibratory motion. That's why for a given particle, when you come to objective, if they ask, will you write the displacement of particle? Why not? It is in vibratory motion and consider it as SHM, simple harmonic motion. So why don't I write the this for the particle, the displacement as a sin omega t or a cos omega t plus or minus 5? This equation, remember Nana? Displacement of a Remember. particle. Yes, sir. Oscillations. Good. Here A is, all of you know, just try to recollect. Amplitude. All of you know it is the amplitude. Right. Good. Amplitude means the maximum displacement from Mean position. on either side. Okay, good. And omega also, you know, Angular frequency. Angular velocity. angular frequency or angular velocity. Any one word you can use here, angular velocity. And that is equals to 2 pi nu, I think you know. Yes sir. Yes, sir. Where nu is? Frequency. Frequency of oscillation. Where nu is the frequency. Yeah. Frequency, I think you know. Frequency means number of oscillations per 1 second. Correct, Anana? Yes sir. 1/t. Right. Just we are trying to recollect. And even మీకు తెలిసిన points, Anana. Number of oscillations made in 1 second. Okay, per 1 second. And this is equals to what you said, reciprocal of time period. Okay, good. And that is equal to, from this equation we can write omega by 2 pi. Okay, and here these are the frequency. And who is phi there, Nana? Epoch sir. Epoch or initial phase. Yeah, good. Or initial phase. Okay, good. That initial phase is measured from mean position or some other position? Mean position sir. Yeah, measured from mean position. Very good. Keep up. And this is the displacement of a particle in the medium. Means first we are going to discuss about the particle, Nana. And its velocity also, you know, velocity of particle. A omega This is cos better omega than- t plus 5. Very good. This is, if it is better, I write omega into root of a square minus y square. Okay, Nana? Yes sir. Yes, sir. Yes sir. Right. If it is the displacement, what you said is correct. A omega cos omega t plus or minus 5. Okay. మళ్ళీ ఇది ఏ కాజ్ అనుకుంటే you will get a omega minus a omega sin omega t plus or minus 5. Correct, Nana? Yes sir. If I take right, so better I write both the equations here. By differentiating the second one, I will get minus a omega sin omega t plus or minus 5. Okay, this is the velocity. And here next, if they ask maximum velocity of A omega. particle, A omega. Vmax. Very good. బాగానే recollect చేసుకుంటున్నారు. Maximum velocity of particle, Vmax of a particle is equals to a omega. Very good.
ఇవి మనకి ఆబ్జెక్టివ్ కి యూస్ఫుల్ పాయింట్స్ హియర్. అండ్ దెన్ యాక్సలరేషన్. Acceleration also, you know, that is minus equals to omega minus square y. omega square. Very good, very good. Then if you differentiate one more time, that is equals to minus a omega square sine omega t plus or minus 5. Or second one, minus a omega square. That also you will get, okay, that you will get in the terms of cos omega t plus or minus 5. Acceleration. And a acceleration maximum, Nana? A omega. A omega. Right. Magnitude, you are saying that a omega. Very good. This is the acceleration. This is all about the particle, Nana. Okay. When you come to either wave or pulse, the difference you have to understand, the wave, suppose taken as a function of sine like this, okay, and suppose if you come to here in the next page, okay, దాన్ని హౌ టు రిప్రజెంట్ అన్నప్పుడు మేజర్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ కంపేర్ టు ద పార్టికల్ అండ్ వేవ్. పార్టికల్ హ్యాస్ ఓన్లీ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ అలాంగ్ వై యాక్సిస్. ఇక ఇది ఇక్కడి నుంచి ముందుకు వెళ్ళదు, అక్కడే వైబ్రేట్ అవుతుంటుంది లైక్ దిస్, ఇలా వైబ్రేట్ అవుతుంది. వేరాజ్ ద వేవ్ అంటే ద ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ కదా నాన్న, ఎనర్జీ ముందుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. Particle is vibrating about its mean position at the same place, whereas energy is propagating from here to there. Okay, ఇది propagation of energy. ఇలా వెళ్తున్నప్పుడు the propagation of energy is represent in a form of wave or a part as a pulse. ఈ ఎనర్జీ ప్రాపగేషన్ కే మనం ఒక ఫామ్ ఇచ్చేసాం, దట్ ఈస్ లైక్ ద లోకస్ ఆఫ్ ఆల్ వైబ్రేటింగ్ పార్టికల్స్ తీసుకొని we gave one form. That form is called as wave. దీన్ని వేవ్ అని పేరు పెట్టేసాం. ఓకే, that wave, if you take here, wave observe has the displacement along y-axis simultaneously along with x-axis. అంటే the displacement you have to say along y-axis as a function of x చెప్పాల్సి వస్తుంది. You have to say. ఫాలో అవుతున్నారా నాన్న? Following, sir. This is the displacement of wave. Okay, the wave is also vibrating there only if there is no external. We can say wave displacement as a function of only time. Time తో చెప్పేసి వదిలేస్తాం మనం. Like what we said here, the displacement of a particle as a function of only time. Okay, కానీ ఇక్కడ అలా కాదు. Along with the time గడిచే కొద్దీ, when the time is progressing there, the wave is moving forward, as well as moving forward means getting some displacement along x-axis also, y-axis along with x-axis. Appudu here the problem arised is the displacement of wave I have to represent as a function of time and the displacement along x-axis. That's why here how you represent the displacement of a wave as a function of time and the displacement along x-axis, sir? Okay, better you first go with the pulse. You can understand very clearly. Okay, pulse is what? Just a part of wave. Okay, suppose oka wave lo some pulse I am taking here. Okay, some part ఎక్కడ ఉంది సార్? ఇదిగో చూడు, దిస్ ఈస్ సపోజ్ ద పల్స్ వాట్ ఐ కన్సిడర్డ్. ఓహో, మ్యాట్ కింద మౌస్ టామ్ అండ్ జెర్రీలో కనుక ఉంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంటుందా సార్? ఎస్, సపోజ్ మౌస్ కమ్స్ అండర్ ద మ్యాట్, హౌ ద మ్యాట్ అపియర్స్ ఎట్ దట్ పాయింట్, పర్టికులర్లీ అట్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ మౌస్. ఓహో, ఇది పల్సా సార్? ఎస్, దట్ పల్స్ ఇఫ్ యు టేక్ వన్ పల్స్. ఓకే, the pulse here, suppose after certain time, if you see, it may move to some other position. ఎక్కడికి వెళ్ళిపోయింది సార్? చూడు, నీకే తెలుస్తుంది.
suppose here after certain time comes to here. ఇక్కడ నుండి suppose comes to here. ఇక్కడికి ఎక్కడికో చేసింది అనుకున్నాం. Like, ఓహో అంటే it moves in this direction. Okay, అంటే got some displacement x. Yes. Okay. Sir, it is moving. That energy is moving like with some acceleration or velocity, sir. That is moving with some constant velocity. Oh, wave velocity, you are taking it as constant. Yes. This is pulse, sir. Part of wave is pulse na. So you can consider it is velocity of propagation of energy. ఇప్పుడు ఇంకా క్లియర్గా ఉంది సార్. వెలాసిటీ ఆఫ్ ప్రాపగేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, నథింగ్ బట్ వెలాసిటీ ఆఫ్ ఎదర్ పల్స్ ఆర్ వేవ్. ఓకే, హౌ యూ రిప్రజెంట్ సార్? ఇంకా నాకు వేరే లెటర్ ఏం లేదు, సో ఐ రిప్రజెంట్ విత్ ద వి ఓన్లీ. అబ్బా కన్ఫ్యూజ్ అవుతామేమో సార్. వైరా హియర్ వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్ యూ టోల్డ్ సార్. ఓకే, యూ రైట్ ఇట్ యాజ్ విపి, వెలాసిటీ ఆఫ్ పార్టికల్. ఇప్పుడు క్లియర్గా ఉంది సార్. Then you write this is AP, sir. That is, you write it as YP, sir. Velocity, displacement of particle, velocity of particle, acceleration of particle. Okay, ఇప్పుడు బాగా క్లియర్గా ఉంది సార్. Right, good. Then come to here. This is the velocity of pulse. Okay, I consider that pulse is moving with some constant velocity. Okay, constant velocity means here, suppose the particle while vibrating comes to here, gets suppose some displacement after a time t here. ఏ పార్టికల్ సార్? ఈ పార్టికల్ ముందుకు వచ్చేసింది. ఓహో, ఈ పార్టికల్ ఇలా ముందుకు వెళ్తూ ఇలా వైబ్రేట్ అవుతూ వెళ్తుందా సార్? ఇలా. ఎస్, ఇలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అంటే ఇంకా బాగా అర్థం చేసుకోవాలంటే మౌస్ని టామ్ క్యాచ్ చేయటానికి సపోజ్ ఎంటర్డ్ అండర్ ద మ్యాట్ అండ్ ద మౌస్ మూవ్స్ ఫ్రమ్ హియర్ టు దేర్, హౌ ద బంప్ మూవ్స్, అలాగే ఉంటుంది ఈ మూమెంట్. ఓ, కొద్దిగా విజువలైజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం సార్. ఏబుల్ టు విజువలైజ్ నాన్న? Yes, sir. రైట్, అలా వెళ్తుంది. యా, దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్. ఓకే, ఓహో అంటే ఇంతకుముందు ఇక్కడ ఉంది సార్, ఇది ముందుకు వెళ్తూ ఈ పార్టికల్ ఇంత డిస్ప్లేస్మెంట్ వచ్చేసింది. ఓకే, దిస్ వాజ్ హ్యాపెండ్ ఆఫ్టర్ ఎ టైమ్ టీ. అంటే ఎట్ ఏ పొజిషన్ ఎక్స్, ఓకే, ఒక పొజిషన్ ఎక్స్, previously that particle has no displacement. Okay, after a time got some displacement t. Okay, what is this displacement here after a time t? Wave ikkadiki raavataniki ఎంత డిస్టెన్స్ ట్రావెల్ చేసినట్టు ఎక్స్ పొజిషన్కి రావటానికి? ద డిస్టెన్స్ హియర్ ట్రావెల్ by the wave or pulse in a time t to come to the position x. Position, okay, here this one x now on the x-axis. Okay, that is equals to, already I told it is moving with a constant velocity annanu kada. Constant velocity can be written as a distance by time. Okay, better I write here below the constant. This is equals to distance by time. So what is the distance traveled in a time t? Shall I write it as vt nana? Yes, sir. సో ఈ విటి టైం రావటానికి ఎక్స్ పొజిషన్కి రావటానికి దానికి ఈ పొజిషన్కి రావటానికి ద టైం టేకెన్ ఈస్ విటి. అంటే
the displacement of the particle here will be represented y as a function of vt. ఓన్లీ వీటీ ఫంక్షన్ చెప్పామంటే ఏమవుతుంది సార్, నీ బొంద వీటీ ఫంక్షన్ చెప్పామంటే ఓన్లీ ఇంతవరకే చెప్పినట్టు. వై ఏది, ఇది వీటీ. ఓహో వై కావాలి కదా సార్ వీటీ పొజిషన్లో. ఓకే 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 ఓకే, మీరు చెప్పేది కొద్దిగా అర్థమవుతుంది సార్. రైట్, y as a function of vt, okay, and x, ఇది x పొజిషన్ కదా నువ్వు చెబుతోంది. You can write it as vt as a function of vt and x as y is equals to function of both vt and x I have to write. సార్ ఇప్పుడు ఇది ఎటు మూవ్ అవుతుంది సార్? యాక్చువల్లీ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ అలాంగ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఓహో, పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ ఎక్స్ పొజిషన్ లో టీ టైం ముందు అసలు దానికి డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు కాబట్టి ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ఎఫ్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ విటి మైనస్ ఎక్స్. అసలు డిస్ప్లేస్మెంట్ లేదు. ఓకే, బిఫోర్ అ టైం టీ. ఆఫ్టర్ ఎ టైం టీ ఓన్లీ యు ఆర్ గెటింగ్ ఎ డిస్ప్లేస్మెంట్. Okay, so it is represented like vt minus x, and here I write minus when the wave is propagating along positive x-axis or negative x-axis, Nana? Positive. Right. Positive. So when the wave is propagating along positive x-axis. Okay, అదే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేవ్ ఈజ్ మూవింగ్ టు ద అదర్ సైడ్ సార్. ఓకే, అదర్ సైడ్ అంటే ఆరిజిన్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆరిజిన్ కన్నా ముందే ఇట్ హ్యాస్ సమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, అంటే ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ సమ్ ఎక్స్ట్రా డిస్ప్లేస్మెంట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ద ఆరిజిన్. ముందే దానికి కొంత డిస్ప్లేస్మెంట్ ఉందంటే ఐ హ్యావ్ టు రైట్ ప్లస్ ఎక్స్ కదా నాన్న. Yes, sir. ఎప్పుడు when the wave is Negative propagating, x-axis. So vt plus x when the wave is propagating, okay, along negative x-axis. సార్ ఇలా కన్నా కూడా బెటర్ మీరు చెబితే ఎక్స్ మైనస్ విటి చెబితే ఇంకా బాగా అర్థమవుతుంది సార్, ఎందుకంటే ఆఫ్టర్ ఎ టైం టీ అంటున్నారు కదా. ఎస్, బాగుంది. అంటే ఆర్ యూ కెన్ రిప్రజెంట్ వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ మైనస్ విటి, ఓకే, ఆర్ ఎక్స్ ప్లస్ విటి. వై ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్. అంటే దీనికి దానికి ఏంటి సార్ డిఫరెన్స్? సింపుల్, హియర్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఈజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ హూమ్. కాస్త జాగ్రత్తగా థింక్ చేయి. డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ పార్టికల్ వేవా సార్? వేవ్. ఓ, ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ బోత్ టైమ్ అండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇట్ ఈస్ గెటింగ్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్. అంటే డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ వేవ్ ఈజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైమ్ అండ్ డిస్ప్లేస్మెంట్, రెండిటి మీద డిపెండ్ అవుతుంది. కాబట్టి సపోజ్ ఇఫ్ యూ రైట్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్, ఓకే, ఇదేంద్ర అది ఇది ఒకే రకంగా రాసాం, ఎక్స్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ వి. ఇప్పుడు కరెక్ట్గా వచ్చింది కదరా? This is vt plus or minus x, that is x plus or minus vt. ఫాలో అవుతున్నారా? Yes. ఆర్ ఎల్స్ కన్ఫ్యూజింగ్? నేనేమన్నా మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేస్తున్నానా? No, sir. Yes. No, sir. అండర్స్టూడా? షూరా? ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు స్టూడెంట్ విల్ ఆస్క్ ద క్వశ్చన్, సార్ యూ రోట్ హియర్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఇన్ 2 ways సార్. ఇదేంది నెట్ పోయింది? Where are you getting the screen there? వచ్చింది సార్. Yes, sir. లేదు సార్, ఉంది. No, sir. ఉంది కదా, మరి ఇదేం సిగ్నల్ పోయింది ఇక్కడ? మీరేమన్నా రాయండి సార్ ఒకసారి.
మళ్ళీ సిగ్నల్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నాకు తెలిసి మళ్ళీ మీకు వస్తుంది. అయిపోయింది. ఈ సిగ్నల్ పోతుంది మధ్యలో. వాట్ హ్యాపెన్ టు సార్ అంటే ఏమన్నా రాసి చూడండి సార్, వస్తుందో లేదో తెలుస్తుంది మాకు. నా బాధ అది కాదు, కరెంట్ పోతే మొత్తం దుబ్బేస్తుంది. దట్స్ వై ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ ఇట్ టు మొబైల్ నెట్వర్క్. ఎస్ ఇప్పుడు కనెక్ట్. గుడ్. మీకేం మిస్ అవ్వలేదు కదా నాన్న స్క్రీన్ అని పార్ట్? నో సార్. మళ్ళీ వైఫైకి వెళ్ళింది. వెయిట్ ఏ మినిట్ నాన్న. ఈరోజు ఆడుకుంటుంది నాతోటి. బెటర్ ఐ డిస్కనెక్ట్ ద వైఫై. దట్ ఈస్ బెటర్. మళ్ళీ మధ్యలో పోతే కష్టం కదా. కనెక్ట్ చేసి ఓకే, రైట్. Come to here, Nana. I think you are getting the screen there. వస్తుంది సార్. Yes, sir. Then come to here. You will get some doubt about this one, Nana. Miko, I think you may get some doubt. Sir, why you are representing in two ways, sir? As like Vt minus x and x minus Vt. ఇట్లా రెండు రకాలుగా ఎందుకు రిప్రజెంట్ చేశారు సార్? ఫాలో అవుతున్నానా? Yes, sir. Okay, right. Then here yes. Okay, then బాగా అన్స్టేబుల్గా ఉంది, బాగా పోతుంది. ఓకే, ఏమవుతుంది? వెయిట్ ఏ మినిట్ నాన్న. ఓకే, సో ఇఫ్ యు సీ హియర్ while drawing the waveform on a graph sheet, by taking the x here, okay, with respect to x you are saying the displacement. Then you have to write the waveform like y is a function of x plus or minus vt. ఓహో, ఇలా కాకుండా సార్, సపోజ్ దిస్ ఈస్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఆఫ్ ద వేవ్ అండ్ ఐ టేక్ హియర్ ఒమేగా టీ ఆన్ ద ఎక్స్ యాక్సిస్ సార్, then you can write y as a function of vt plus or minus x. Now you understood the difference, Nana? That is wave propagation. Oh, what happened? సార్ అంటే మీరు ఒకటేమో ఆసిలేషన్ వై యాక్సిస్ లో అయితే, ఒకటేమో ఆసిలేషన్ ఎక్స్ యాక్సిస్ లో అయితే అన్నారు కదా. కాదు. వేవ్ ని సపోజ్ గివెన్ లైక్ దిస్, by taking omega t on x-axis, అంటే theta on x-axis 0, pi by 2, pi to 3 pi by 2, 2 pi. If I represent like this, okay, అంటే y, the displacement as a function of time, if I say, then I represent the wave as a function of vt plus or minus x. Nana. అలా కాకుండా suppose if I represent y here like this, this is some x 1 meter, here 2 meters, here 3 meters, here 4 meters, like this. If I represent as a function of x, okay, then I write the equation as, okay, y is equals to f of x plus or minus v. అంటే both are one and the same, Nana, but wave representation will be different. Here on x-axis what you are taking, on x-axis what you are taking, ante difference. Now is it clarified or not, your doubt? ఇంకా ఏమైనా డౌట్ ఉందా ఇందులో? No, sir. అంటే ఏం లేదు నాన్న, both the things you can't represent on the x-axis. Either you can represent the time function or x function. అందులో time function first if you represent, అంటే vt plus or minus x if you write,
This is the graph for it. If you first write x, like x plus or minus vt, it is the graph for it. అంటే నేను ఇప్పుడు తీసుకున్న గ్రాఫ్ కి వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ద ఒరిజినల్ వేవ్ ఫార్మ్, ద ఫస్ట్ వన్ ఆర్ ద సెకండ్ వన్? సరే ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉన్న గ్రాఫ్ కా ఈ గ్రాఫ్ అంటే Second y one. అయితే Second ట్రాన్స్ఫర్ one. ఫంక్షన్ అంతే, ఇంకేం లేదు నాన్న, దట్స్ ఇట్. సో మీరు రేపు బుక్ ఓపెన్ చేసి ఫ్యూ బుక్స్ దట్ దే రైట్ ద సిన్సాయిడల్ వేవ్ ఫార్మ్ యాజ్ a sin omega t, of course plus or minus something in form of x they write, and few other books they take y is equals to a sin something into x plus or minus omega t they write. అప్పుడు మీరేం కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే సార్, ఒక బుక్ ఏమో ఇలా ఇచ్చాడు సార్ వేవ్ ఫార్మ్, ఇన్ వన్ అనదర్ బుక్ హీ గేవ్ లైక్ దిస్ సార్, ఇదేం సార్ మమ్మల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేసేస్తున్నారు వీళ్ళంతా కలిసి. డోంట్ ఆస్క్, బోత్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ. అర్థమవుతుందా ఇప్పుడు? ఎస్ సార్. Understood. Yes. రైట్, గుడ్. ఇక ఈ ఫంక్షన్ ఈజ్ వాట్ సార్? ఓకే, ఇప్పుడు హూ నోస్ ద వేవ్ ఈస్ ప్రాపగేటింగ్ ఇన్ ఏ మీడియం that propagates like a sine wave, maybe like minus sine wave, maybe like cos wave, even in trigonometric, maybe like exponential curve, maybe like the logarithmic curve. ఇలా అయినా ఉండొచ్చు కదా నాన్న, propagation of energy in a medium. Yes, అంటే sir. what you are saying sir, here the function may be the function here in the displacement, may be trigonometric or exponential or logarithmic. ఓకే, ఏ ఫామ్ లో అయినా ఉండొచ్చు నాన్న. దెన్ అవుట్ ఆఫ్ ఆల్ విచ్ వన్ వీ ప్రిఫర్ సార్? మనకు వస్తే ఏంది సార్ దాని వేవ్ ఫామ్? we usually write the trigonometric form nana. అంటే how we write the trigonometric form sir? ఓకే, ఇక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది వేవ్, how we represent in the trigonometric form. okay, the representation of a wave mathematically, and a theoretical part is over. We are coming to mathematical representation. The representation of a wave here in the trigonometric form. Okay, y is equals to which function we prefer sir? Tan, cot, secant, cosecant తీసుకున్నాను. Why? Because they extend up to infinity. ఓహో, అందుకని మనకి లిమిట్స్ కావాలి అంతే కదా సార్? ఎస్, దట్స్ వై యూజువల్లీ వి రిప్రజెంట్ విత్ ఎయిదర్ సైన్ ఆర్ కాస్. ఓకే, లైక్ ద వైబ్రేషన్ ఆఫ్ ఎ పార్టికల్ అంతే కదా సార్? ఎస్, ట్రిగనోమెట్రిక్ ఫార్మ్ y is equals to sine function or cos function we can take. okay, while saying that displacement along y-axis, we have to give some maximum displacement. That maximum displacement usually we write with the amplitude kadanana. So y is equals to a, first we write. Correct nana? Yes sir, correct sir. Right, correct. Why? Because sine function maximum and minimum values are plus or minus 1, and in the middle 0 is there. Correct nana? Displacement is a vector కాబట్టి we consider the limits are 1, 0. ఎందుకంటే +1 అయినా -1 అయినా displacement is 1 కాబట్టి magnitude. ఓకే, ఫాలో అవుతున్నా నాన్న? Following sir. Right. Yes. So we are going to say in the 1 or 0 form here. Of course, displacement అనుకుంటే plus or minus we have to write a sin or a cos. Here function of దే ఫంక్షన్ లో చెబుతున్నారు సార్. ఫస్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు రైట్ యాజ్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్. ఓహో, ఎక్స్ సార్, యా, ఎక్స్ మైనస్ బిటి. ఓహో, అంటే పాజిటివ్ ఎక్స్ యాక్సిస్. ఎస్, ఎక్స్ మైనస్ బిటి.
here. Can usually we know for the wave the angular velocity of propagation కదా సార్. ఓహో ఒమేగా కావాలా నీకు? ఎస్ సార్. అంటే యూ వాంట్ టు కార్పొరేట్ హియర్ ద ఒమేగా టర్మ్. ఎస్ సార్. ఒమేగా టర్మ్ కావాలి అంటే వాట్ టు డూ హియర్? ఓకే, అప్పుడు మనకి we require some relation like the velocity of wave, the frequency of the wave, and the wavelength of the wave. Okay, so here the velocity of a wave we write velocity of a wave when energy is propagating in a medium with a constant velocity. Okay, is v is equals to, usually we write displacement by time kada nana. Why? Because it is moving with a constant velocity. Indulo I think in the complete wave as a function of sine or cos తీసుకుంటే here suppose I take sine function, sine wave like this. Keep in mind, Anna, in my representation here, initial phase is not there. I started from in position. That's why initial here I did not add this initial phase plus or minus 5. అందుకే యాడ్ చేయలేదు నేను ఇక్కడ. అంటే in numericals you may get initial phase also. ఫాలో అవుతున్నారు కదా నాన్న? Yes, sir. Okay, means in the, better I write here initial phase is equals to 0. Suppose right, suppose the wave continued like this. Okay, in a time equal to the time period, how much displacement it gets along x-axis. Okay, this displacement అంటే ఏం తీసుకున్నారు సార్ ఇక్కడ? x తీసుకున్నాను as a function. That's why I wrote here x minus vt. Okay, the displacement, how much you get along the x-axis, అంటే length of not this part, length of this part. Okay, length of that part is called as wavelength. దీన్ని wavelength అంటారు మనం. Okay, means don't consider this is the length of the wave. ఈ మొత్తం లెంగ్త్ కలిపితే వేవ్ లెంగ్త్ అనకండి, దిస్ ఈస్ ద వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, అంటే ఈ రెడ్ కలర్ లో రిప్రజెంట్ చేసేది దిస్ ఈస్ వేవ్ లెంగ్త్. ఓకే, క్లారిటీ వచ్చిందా నాన్న? అఫ్ కోర్స్ యు నో దట్ పాయింట్. దిస్ ఇస్ వేవ్ లెంగ్త్. నేనేదో ఆవేశపడిపోయి చెప్పేస్తున్నాను. యు నో ఇట్. దిస్ ఈస్ వేవ్ లెంగ్త్ లాంబ్డా ఇన్ ఏ టైమ్ ఈక్వల్ టు time period. Time period represent with the letter capital T. So if I substitute in place of T capital T, I have to write the displacement as lambda. Correct Nana? తప్పేమన్నా ఇందులో? No, sir. As you know, I think you know it in your lower standards, V is equals to reciprocal of time period is frequency into wavelength. Okay, ఇప్పుడు ఫ్రీక్వెన్సీ ప్లేస్ లో యూ కెన్ రైట్ ఆర్ V is equals to frequency is omega by 2pi into lambda. కరెక్ట్ అన్నాను? తప్పేం లేదు కదా ఇందులో? No, sir. Right. So you can represent either lambda by t, V by lambda, or omega by 2pi into lambda. Okay. Indulo, if you see here, omega by, you can write the same thing as, or I write
in the next page. V is equals to omega by 2 pi by lambda. Okay. 2 pi by lambda annanu ante this part, the denominator what you are writing here, where 2 pi by lambda is considered as a constant for the given wave as a propagation constant. This is represented with the letter K, Nana. That's why you can write V as omega by K also. This is another form of the wave equation. Okay. And even this is also correct. This wave kabatti better we try to write as a function of K. Why? Because for the wave we know the wavelength. Wavelength teliste we can find out the K. Oh, meeku finally E form kavali sir. Yes. So here I write the same thing, that implies y is equals to, I write a sine, em kavali sir meeku? I write omega kavali. Omega kavalante v is equals to omega by k. I have to substitute there. Okay. A sine x minus omega by k. Okay. Sir, ఇది omega t అంటే angle కదా sir? Yes, omega t is nothing but angle. Okay. So omega t is the angle. Sine function here should be here. The sine term we have to write in terms of theta ne కదా sir? Omega t by k extra వచ్చింది sir. ఓహో, k extra వచ్చిందా? రైట్. అంటే ఈ k ని బయటికి పట్టుకెళ్ళాలి. Okay, better I write here this as k into x minus vt. ఇప్పుడు ఒక్కసారి జాగ్రత్తగా చూడన్నాను. Okay, if I add the k here, then exactly you are getting, if I take k into sine kx minus omega t, సరిపోయిందా నాన్న? ఏమన్నా మిస్టేక్ ఉందా? సరిపోయింది సార్. Exactly you are getting here this in terms of angle. Okay, dimensionally also it is correct. That's why when you come to here as a function of sine, we write the wave equation either like this, first form, y is equals to a sine k into x minus vt. K should be there. Or y is equals to a sine kx minus omega t. You can write. Okay. ఇది దీని యొక్క స్టోరీ అన్న ఇక్కడ. Right? Usually we see this form in the textbooks, sine kx minus omega t. ఇక ఆబ్జెక్టివ్ పాయింట్ అంటావా, they can give in many forms. చాలా ఫార్మ్స్ లో ఇస్తుంటాడు ఈక్వేషన్. ఎలా సార్? ఫస్ట్ ఫార్మ్ ఇక్కడే రాసేస్తాం. ఓకే, దట్ బెటర్ ఐ రైట్ హియర్ the different forms of wave equation. Okay, one you can write the known thing, y is equals to, first better frequently used equation we write a sine kx minus omega t. Better I write both the forms, plus or minus omega t. Even I include the phase angle also, plus or minus phi. తప్పేమన్నా ఉందా నాన్న? No, sir. Right. Right, good. Other one is y is equals to a sine k ని బయటికి గుంజేస్తావు. సో k into x plus or minus omega t. ఇప్పుడు 5 రాయటానికి కుదరదు, ఎందుకంటే 5 రాసినప్పుడు మళ్ళీ by k అవుతుంది. సో I write like this, k in x minus what is this నాన్న? vt కదా, VT plus sir. or minus vt. Right, plus or minus vt. k is taken out. సార్ కేని ఎందుకు బయటికి పట్టుకు రావాలి సార్? ఓకే, దట్ ఈస్ యువర్ విష్.
y is equals to a sin. సార్ నేను ఇలా రాస్తాను సార్, k ప్లేస్ లో 2 by lambda. ఎస్, అదేగా ఇక్కడ మనం తెలుసుకుంది. k is nothing but 2 by lambda. 2 by lambda into x plus or minus pt, or y is equals to a sin. Sir, I will take omega out, sir. ఓకే, నువ్వు ఒమేగాని బయటకు ఉంచుతావు పెద్ద ఆయన. ఎస్, ఒమేగా ఇంటూ ఒమేగా బయటకు లాగితే ఏమవుతుంది నాన్న? కే బై ఒమేగా. కరెక్టేనా? ఇఫ్ ఐ టేక్ ఒమేగా అవుట్, కే బై ఒమేగా ఈస్ కే బై ఒమేగా 1 by v కదా నాన్న? ఆర్యన్, ఎస్, వాట్ యూ టోల్డ్ కరెక్ట్. ఎక్స్ బై వి, ఎస్, 1 by v ప్లస్ ఆర్ మైనస్ టీ. తప్పేమైనా ఉందా నాన్న ఇందులో? నో సార్. Likewise, you can write the different forms of wave equation, nana. ఇంకా ఒక స్టూడెంట్, సార్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఐ రైట్ 2 pi nu, సార్. ఇక వాడిస్తాం అది. ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా యూ కెన్ రైట్ 2 pi nu ఆల్సో. సార్ ఇన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ఒమేగా ఐ రైట్ 2 pi by t, సార్. ఎస్, దట్ ఈస్ యువర్ విష్. ఓకే, ఇక్కడ మన ప్లేస్ లేదు కాబట్టి బెటర్ ఐ రైట్ హియర్ ద అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఈక్వేషన్. I write here few more. Y is equals to a sin. స్టూడెంట్ ఏమన్నాడు? ఒమేగా ప్లేస్ లో 2 pi by t సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటాడట. ఎస్, 2 pi by t. ఓకే, వాడిస్తాం అది. 2 pi by t ఇంటూ వి రైట్ x by v ప్లస్ ఆర్ మైనస్ t, ఆర్ దట్ ఈక్వల్స్ టు a sin 2 pi nu రాసుకుంటాడట. ఎస్, 2 pi nu ఇంటూ x by v ప్లస్ ఆర్ మైనస్ t. ఓకే, likewise నీకు నచ్చిన ఫామ్ లో రాసుకోవచ్చు నాన్న, ద డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ వేవ్ ఈక్వేషన్స్. ఓకే, ఈస్ దేర్ ఎనీ డౌట్ రిలేటెడ్ టు ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఎ వేవ్ నాన్న అండ్ ద వెలాసిటీ ఆఫ్ వేవ్? Sir, yes sir, in previous page you told no, sir, means if the sign of that x is negative, then the wave propagates along x direction. Means by seeing the wave we can tell, sir, by which in which direction. yes. So means only we should see that x sign. No, I did not follow what you are saying. No, sir. Means by seeing that x sign we can tell, no, sir, which direction it will propagate. If they won't give the graph and they ask, suppose it is moving in what direction? Suppose y is given as like 2 sin some 0.2x minus pi t, given like this, nana. The wave is propagating in which direction? What do you say? Sir, They x won't give any positive. graph. X Means positive. we have to that we have to know now before starting the numericals. Yes, sir. Means whatever That's why coefficient is there of x, we should see that and tell. Yes. Okay, sir. Okay, if the negative sign is there in between, it is moving along Positive direction. positive x-axis. If the positive sign is there in between them, that moves along negative x-axis. Okay, sir. Right, good. Right. Sir. Any other? Yes. సార్ ఇందాక మీరు ఒకటి రాశారు కదా సార్, అంటే మనకి వేవ్స్ ఎలా అయినా ఉండొచ్చు, ట్రిగ్నోమెట్రిక్, ఎక్స్పోనెన్షియల్, లాగరిథమిక్ అని. ఎక్స్పోనెన్షియల్ అయినా లాగరిథమిక్ అయినా ఏమైనా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి సార్, అంటే ఏ వేవ్ అలా వెళ్తుందని. వస్తుంది నీకు. యాక్చువల్గా ఎల్సి ఆసిలేషన్స్ అదే టైప్ లో ఉంటాయి, ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది. డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ కూడా ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో ఉంటుంది కదా. ఫస్ట్ ఇయర్ డాంప్డ్ ఆసిలేషన్స్ తీసుకున్నారు కదా. అవును సార్. ఆసిలేషన్స్ చాప్టర్ లో. అవును సార్. The amplitude changes like a naught into e power minus b by 2m into t. గుర్తుందా ఇదంతా? అంటే ఫార్ములా ఎగ్జాక్ట్ గుర్తులే, కానీ ఇది ల్యాంప్ ఆసిలేషన్ చెప్పారు సార్.
ఎస్ 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 అక్కడ నీకు వచ్చినటువంటి యాంప్లిట్యూడ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఫామ్ లో ఉందా? అవును సార్. ఇదే నీకు ఎల్సి ఆసిలేషన్స్ వెళ్తే ద డిస్ప్లేస్మెంట్ సారీ the energy, magnetic energy and electrical energy oscillates between inductor and capacitor like as a function of time e power minus j into omega t. ఈ టైప్ లో ఒక ఫామ్ వస్తుంది నాన్న, ఆసిలేషన్ ఆఫ్ ఎనర్జీ వేర్ j is -1, j square is -1. తెలుసు కదా అది మీకు మ్యాథమెటిక్స్. ఎస్ సార్. ఇవన్నీ మనకి ఎక్స్పోనెన్షియల్ వేవ్ ఫార్మ్స్ అవుతాయి. ఓకేనా సార్ I square minus iota. నువ్వు ఐ అంటావు, మేము వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ జే, అంతే. దట్స్ ఇట్. ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ కాంప్లెక్స్ ఏమంటారు వాటిని? కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. కాంప్లెక్స్ నెంబర్స్. ఐ స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు -1, మేము దాన్ని J తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. J స్క్వేర్ ఈక్వల్స్ టు -1. దట్ ఇస్ ద ఓన్లీ వన్ డిఫరెన్స్, అంతే. Okay, sir. ఇమాజినరీ, ఎస్ కరెక్ట్. ఎనీ అదర్ నానా? In the examples, you can find out, Mr. Mandava, no problem. While Okay, sir. solving few examples, there you can find out the different forms of exponential and logarithmic also. Okay, no? All right. Do you have any other doubts, Nana, related to these things? Others? No, sir. No, sir. No, sir. No, no? No, sir. Doubt, sure? Yes, sir. Okay. Then, here, suppose if I go to one example, why? Because we discussed a lot of theory today, almost 4.5 pages. So if I come to here, understood, okay, no problem. Then one or two examples to understand the wave equation, mathematical representation particularly. Suppose here, if they give one wave like this, this was one question previously given only, Nana. Actually, the wave in representation should start from origin, correct, Nana? Yes, sir. This is the major important. By that only you can say the answer for this question. Instead of starting from origin, actually it is started from somewhere here, but propagating along positive x-axis. Started from here, but perfectly a sine wave like this. Okay. Like a sine wave. Better I start from here. Like a sine wave, and here like this, propagates along positive x-axis. He gave one waveform like this, started from here, t is equals to 0. He gave like this, and the amplitude, of course, that is actually not required for this question, but he gave in the question the amplitude is a, maximum displacement on y-axis. Okay, that is given as a. And the wave equation as a function of displacement on x-axis and time, he gave like a sine. I think even you also can say this is kx minus omega t or kx plus omega t, Nana? Minus. Kx minus. Right. K. Why? Because it is propagating along x-axis. That you can understand. Why? Because he gave this is t equals to 0. Means started from here, it is not moving left, it is moving towards right. Minus omega t, some plus 5 he gave. Okay. Then he said
it is a snapshot of a wave at an instant, okay, when the wave is propagating in a medium like a function of sine. So sine curve he gave here, Nana. T equals to 0 at this instant. This is the snapshot at in the given figure. Phi equals to dash. This was one question given in exam, Nana. Try cheyandi, what will be the answer for this question? సార్ ఇంకేం ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వలేదా? Ante, that's it. It is a snapshot. Ante, that's all. Sir, Yes. sir, behind the origin, it travels a Hmm. distance of t plus half, sir. Means t plus t by 2. Okay. Means one full wave and one half wave. Sir. Means t plus t by 2. Yes. So from that we can put Means y. this one what you are saying. Yes, sir. Hmm. Then y will be equal to 3t by 2. We can put no, sir, in equation. Phi you have to represent in terms of angle, na? సార్ సార్ టీని పై Ah. టర్మ్స్ లో రాయాలి సార్. In terms of radians లో చెప్పాలి. Phi. సార్ అంటే 2 పైన క్యాపిటల్ టీ అని తీసుకుంటారు సార్, అలాగా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలా? సార్ Ah. సార్ మనకి ఇక్కడ టోటల్ 3.5 వేవ్స్ ఉన్నాయి కదా సార్. సో మనకి టైం ఏమో 3.5 టోటల్ టైం పీరియడ్ అక్కడ టీలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎక్స్ ఏమో 3.5 లాంబ్డా పెట్టి అప్పుడు y0 లాస్ట్లో y0 ఉంది కాబట్టి 0తో ఈక్వేట్ చేసి ఫై ఎంత కనుక్కోవాలి. అంటే ఏమంటావు, y ని 0 పెట్టేద్దాం. 0 సార్. అవును సార్. a sin k అంటే 2 pi by lambda into 3 lambda by 3/2 లాంబ్డా. ఓకే. మైనస్ ఒమేగా ఇంటూ 3t/2. అంటే I'm 2 pi getting by t 3 pi. 3t by 2 అంతేనా? అవును సార్. ప్లస్ 5. ఓకే. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటావు, ఇది 3 pi, ఇది 3 pi. 3 pi 0 కదా. అది డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చుగా, ఎట్ దిస్ పొజిషన్ x is equals to 0 అనేసి. ఏంటి సార్ మీరు ఏమన్నారు సార్? x is equals to 0 కదరా ఇది. అవును సార్, 0. అది డైరెక్ట్ చెప్పొచ్చు. ఇక్కడ x is equals to 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే you will get x is a sin minus omega t plus phi అనేసి చెప్పచ్చు. ఇది ఇప్పుడు నీకు a sin phi వచ్చింది. phi is equals to 0 అని చెప్పగలుగుతావా? అది నేను అనేది. చెప్పచ్చు కదా సార్. ఎట్లా? ఓకే నీ మెథడ్ లోకి వద్దాం. దట్ ఇంప్లైస్ 0 is equals to sin phi. a sin phi. ఓకే, a కూడా తీసుకెళ్ళిపోతే you will get sin phi equals to 0. Right, good. Then phi will be n pi. n pi అంటే 0 or pi or 2 pi or so on. ఇదేగా నువ్వు ఉంటుంది. అవును సార్. Then here phi should be how much? 0 పెడదామా phi? ఏమో సార్. 0 పెట్టామంటే వేవ్ షుడ్ స్టార్ట్ లైక్ దిస్. ఇలా స్టార్ట్ అవ్వాలా. నువ్వు ప్లస్ సైన్ వేవ్ రాసావు కదా ఇక్కడ ఈక్వేషన్. అవును సార్. 3 pi, sir. y is equal to ఇది ప్లస్ సైన్ a ప్లస్ సైన్ ఇది. సో అప్పుడు పై పెట్టుకోవాలి. వాడిచ్చిన పై. యా రైట్. 2 pi పనికిరాదా? లేదా పైగా లేదా 3 pi కూడా పెట్టుకోవచ్చు. 5 or 3 pi అంతేనా? అలా ఆడ్ మల్టిపుల్స్ ఆఫ్ ఆడ్ మల్టిపుల్స్ పెట్టాలి. సరే, ఇప్పుడు పై తీసుకుందామా 3 pi తీసుకుందామా?
Let's take pi అన్నీ only. చెప్పడానికి లేదు, నువ్వు వచ్చిన పై ఓన్లీనా, నాట్ 3π. Means first we will check with pi, sir. Then we can Okay. check. Right. Okay. Right. దీన్ని నేను 3π అంటాను, మీరేమంటారు? Yes, sir. Means 3π అవుతుంది సార్. sir once ఎందుకంటే వన్ వేవ్ ప్లస్ హాఫ్. ఇంకా హాఫ్ ఎక్కడదిరా? దిస్ ఇస్ వన్ వేవ్ అంటే 2π రేడియన్స్, 2π రేడియన్స్ ప్లస్ హాఫ్ వేవ్. అదే సార్ అదే. అంటే పై 2, టోటల్ 3π కదా. అవును సార్. కరెక్టేనా? correct, sir. Right. Sir, That implies according to yes. one different method I got, sir, same answer. Means, we know that omega t is equal to theta, no, sir. T, which T nana? Small t, omega into small t is equal to theta, no, sir. This whole thing is, and actually this thing theta only, correct? Yes, sir. So, sir, omega we can write 2π by capital T. That only I wrote here. And that remaining and 3t by 2 we can write that. You wrote is correct, sir. So if you will solve that, you will get 3π. Theta is equal to 3π. Yes. Theta is phi is equals to 3π. That's how I got 3. Yes, exactly. Era Manduva, Sir, what do you say? understood, sir. 3π. Right. 3π. So here this is 3π. Kani, you have to understand that the particles at pi, at 3π, at malli ఇది ఎక్కడ వస్తుంది 5π, at 7π, all the particles are in the same phase. ఈ పాయింట్ అర్థమైందా? అర్థమైంది సార్. Yes, sir. Particles at pi, at 3π, at 5π, at 7π, or 0, 2π, 4π, 6π, so on. Those particles are also in the same phase. Pi by 2 and again pi by 2 తర్వాత 3π by 2, 3π by 2 తర్వాత ఇదంటారా 5π by 2 నా? అవును సార్. 2π plus pi by 2 plus 5 next 5π by 2, next 9π this by one 9π by 2, and this one 13π by 2. All those particles are in the same phase. Follow అవుతున్నారా ఈ పాయింట్? ఫాలోయింగ్ సార్. So shall I write here the particles at the phase angles, epoch angles, better I write epoch angles, pi, 3π, 5π, 7π, so on, are in the same phase. Thus, okay, anyone is the answer antunnanu. What I'm saying, phi is equals to pi or 3π or 5π or so on. Follow your point? Yes, Yes, sir. sir. Yes. According to the diagram, option he has to give 3π. Kada nana? అవును. According to the diagram. Yes, according to the diagram, this part of angle phi is equals to 3π. But in options, 3π is not there. Then which option you select here? Out of 4 options, 3π is not given. అంటే వాడు మనల్ని పై కన్ఫ్యూజ్ ఉంది. చేస్తున్నాడు. పై ఉంది in the options. Then which one you select? మరి అదే పై. Obviously. ఒకవేళ పై కూడా లేకుండా 5π ఉంటే అదే. Pi. yes. Yes. Now all of you understood this point, Nana?
అంటే యాక్చువల్ sir. ఆన్సర్ ఇస్ 3 pi. వాడు కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ వేరే ఆప్షన్ ఇస్తున్నాడు. సో విత్ 3 pi who are in the same phase ఐడెంటిఫై చేసి దట్ ఆప్షన్ we have to select. So is it clear? Clear, sir. Yes, odd multiples of yeah, good. So today we stop the class here, Nana. Okay. ఇక దీని వేవ్ రిప్రజెంటేషన్ మీద we practice few more in the next class, and then we go to how many types of not electromagnetic waves, types of mechanical waves are there, and how to use those mechanical waves in the waves chapter. Okay, in the next class. And వాడు అడిగినట్టు how to represent a wave in the exponential form and logarithmic form, ఇవన్నీ కూడా we will discuss in the next class. In today's class, do you have any doubts? Nana, ఇంకేమైనా ఉంటే doubts you can express. Otherwise, we will stop the class here. Understood. Understood, sir. No